Thank you very much. We are here at because of His Excellency, the Governor of Nairobi, Mike Sonko. We recognize you as our governor. I want also to recognize, but they didn't mention you are a chair of one of our biggest political parties. I want also to take special thanks to thank my friend, Honorable Moses Kuria. Hata kabla sijaenda pahali popote. Kuria, wewe sijui iko wapi mheshimiwa Kuria. Yes, huyo Kuria ndiye alikuwa anatetea mimi. Huyo Kuria watu wakinipiga kwa TV, kwa kila pahali. Na juzi sisi tunakuwa kanisani. Mambo ya ajabu, ndio tu sababu tunaunga hawa vijana nani atakomboa Kenya. Mimi ninasema tuko na President Uhuru Kenyatta. Sisi kama wafanyikazi wa Kenya tuna support President Uhuru Kenyatta kwa mambo ya corruption. Na nikauliza vizuri hawa watu wengine, hata kama ni Wakikuyu wenzangu, wana lugha tofauti na president katika hii vita. Ni watu gani hao wanapinga His Excellency the President kama ni Wakikuyu na president anatusaidia kutoa mambo ya corruption? Sio wale Wakikuyu walioleta uhuru nchi hii. Hawa ni Wakikuyu tofauti. Because mimi si Mkikuyu, nimesimama na President Kenyatta. Watu wote wa Kenya wamesimama na President Kenyatta. Na nikasema Mkenya wote ambaye hasimami na Kenyatta, yeye ni mshenzi. Because Mheshimiwa Moses Kuria, hii kazi nilipatiwa na Muiruri wa Karanja. My deputy was Francis Waweru. Chairman wa chama changu yuko hapa Margaret Wangoi. Hao wote ni Wakikuyu. Siwezi kusema Wakikuyu wote ni washenzi. Mheshimiwa Maina Kamanda, welcome. Maina Kamanda, mimi nimepigia yeye kura siku nyingi akiwa kijana, kansela wa Nairobi, tangu siku za Makaigwa, siku za Kahara, Adongo Chadwick akawa deputy, Fred Omido, Ajo Gendo wakiwa makansela hapa Nairobi. Sisi tunaunga Kamanda mkono. Na Kamanda anapata kura nyingi. Mimi nilizaliwa Nairobi. Na mimi nataka muelewe, besides ya kazi yangu ya kupatiwa na Wakikuyu, nikikuwa mkubwa kwanza kuwa mdogo Nairobi, my first girlfriend ni Mkikuyu. So watu ndugu zetu katika grupu ya Tanga msi-inside wa Kenya. Yule mama aliyelea mimi alikuwa anaitwa Mama Nyambura. She was the second wife of my father. Sasa nyinyi mnasema nini? Mimi ni Mkikuyu kushinda Wakikuyu wengine. Don't incite Kikuyu community. We want to support the president to eradicate corruption in Kenya. Chairman yangu NSSF, General Julius Karangi, amewekea nyinyi pesa zenu sawa sawa 260 billion, 190 billion katika mikono ya investors. Yeye ni Mkikuyu. Shanzi sana. Watu wana twist maneno, wana twist. Nimekasirika sana Maina Kamanda. Nimekasirika sana. Nataka kutambua, nimetambua governor wetu yuko hapa, kijana mdogo. Namtambua Wiper leader, former vice president, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Namtambua
Amani leader, Amani party leader, Wycliffe Musalia Mudavadi ambaye yuko hapa na sisi. Namtambua Moses Masika Weta, kiongozi wa Ford Kenya. Kwanza wacha nikwambie Maina Kamanda. Mimi viongozi wangu hapa. The community and the provincial, former Western provincial leaders are here. Kama ni siku za zamani kwa dance naweza kufanya maneno kama Musalia ni ehare, Weta ni ehare, Kalonzo ni ehare. And I want to thank the honorable members of parliament who are here. Nilikuwa na hesabu wote na masenators 101. The whole parliament is here. Including my friend Abdul Karim from Favi, Northeastern. They are all here. Na wacha niwaambie wa Kenya, get me that paper. Munilete hiyo karatasi. I recognize you all. I recognize the high commissioners and ambassadors who are here with us. I recognize everybody who is here, the parastatal heads and everybody. But General, wewe ulikuwa mtu hami. Because MPs wako hapa, nimekuwa na kitu kinanisumbua. Let me read it in English. Kabla sijakuja kwa maneno yenu, leo tuko na wabunge na leaders. I have a problem, General. My son amekuwa Somalia. Hizo areas za there everywhere. My grandchild, wapi Philipos mama hapo? That is my son. Na wengine, yule mtoto anamuita mjomba kwa Kenya Air Force. He has been servicing majeshi yetu katika Somalia for the purposes of trying to help and stabilize our neighbors, so that when there is stability in Somalia, Kenya is safe. If there is stability in Uganda, we are safe. If there is stability in Tanzania, we are safe. I want you honorable members of parliament to help me. Before I proceed with today's program, allow me to share with you Kenyans and our distinguished members, more so members of parliament, an issue that has been disturbing me of late. The issue is actually causing me sleepless nights. Honorable MP for Fafi, Mama Bilado, ni mama yangu, iko kwa kitabu yangu nitazindua leo jioni, na nilikuwa huko wakati kulikuwa na fujo, akanihaba akaniweka kwa nyumba. Nimefanya kazi Olugo, Liboi, Dadabu, nimefanya kazi Wajia, Marsabit, Mandera. Nimeoga na ile maji ya uweke omo. Because we were assisting our brothers and everybody to protect our borders. Now, we have all been reading from our media, and thank you to the media for keeping this matter active, that Somalia now is claiming part of our ocean, which was established way back in 1979 by our retired president, Mzee Moi. Musikia kabisa. Unakula na mtu anataka kunyang'anya bibi. Wewe lazima musikia kabisa. I've been patiently waiting to hear our elected leaders pronounce themselves on this matter.
But all I hear is one cabinet secretary, Honorable Monica Juma, informing Kenyans that the government has decided not an inch of Kenyan territory will be surrendered to anyone. Mimi, wakati Kimngena Arab Ngenyi, aliponituma North Eastern, nikiwa hapo official wa trade union, nilimwambia on the face, and I wish he was living, mimi nafunga virago kwenda North Eastern. Kenyatta alituambia no an inch, no an inch. Na sisi tumezaa. We will never. I also read in the media that some people from other countries are the people pushing our friendly neighbor, the Somalia government. It might not be Somalia's agenda, but this is a national and international day. We need to talk of what can cause a problem for us, for now and forever. As a representative of workers' movement, with the workers of Kenya, especially the fishermen, seafarers, sailors, among others, how all our oceans dear. Sitaki kwenda kwa mambo mengi kwa ajili naweza kukasirika. If you look at that map, wenzetu majirani wanataka ikatwe ije chini hivi. Wewe ukiwa na shamba yako inafika pahali fulani na jirani anasema anataka kuongezea shamba, pahali ilifika line inaenda straight, haiendi chini. I was to say this, I had prepared this. I expected His Excellency the President, Commander-in-Chief of Kenya is here. But he's listening. Let me assure you people who are here, we didn't draw our boundaries. Our boundaries were drawn by our colonial masters. And no any amendment or changes. I will be still alive. We will never surrender. And MPs, you must speak loudly. We are not in transit in this country. We must protect Migingo. We must protect what is happening. Kula kwa walio ya Mheshimiwa Msalia na Mheshimiwa Weta watasema abantu benyu ngohoda matikosi ya maponi. Watu wanataka kufanya sisi maji ya kusafisha viasi. Na inaweza kasirika general akarudi kwa army. Let me go to my speech. I want to be very brief. Nisikasirishe waziri. Niliandikia president. Hatutaki waziri arudi na pe. Because all our colleagues had been recognized by my assistant, I didn't hear about African regional representative of the Center of the International Labor Solidarity being mentioned. And Brother Henrik, you mentioned all of them? Well, good. Honorable Minister, I'm being advised, but I had arranged it differently because all these party leaders are my seniors. They cannot talk and I talk. We will start with the leaders. We have 4 of them who are here with us. We'll start with Mbadi. After Honorable Mbadi, we will finish with Honorable former Vice President, former Executive Board member of COTU, former ardent
my party leader, my party's KANU. You are an ardent organizing secretary of my party, and now the leader of a hyper party, international negotiator who brought peace in Sudan. There is a town in Khartoum called Musyoka, Naivasha town. You know that with your name. So you will finish and invite the representative of His Excellency the President, Waziri Atwoli. Now, I take this humble opportunity, Honorable Minister, to tell Kenyans that our 54th International Labor Day theme reads, eradicate corruption to create jobs. This is the single important reason why COTU supports the handshake and your valid position, Mr. Minister, and the government in fighting corruption in this country. The Global Financial Integrity Report estimates that from 2009 to 2018, Africa lost between 1 and 2 trillion US dollars in illicit financial flows. Tumepoteza pesa mingi kama Afrika. And also, that is why, as workers, we are supporting the president, we are supporting the government to make sure that corruption is nil in our country. And also, when it comes, I heard my friend, Honorable Sosion, talking about the exploitation and the absence of employers here. Imekuwa ni mtindo ya waajiri kwa viwanda vyote kufanya ugaidi. Hata hapa Federation of Kenya Employers imeleta ugaidi hawako. Juzi walijifanya champions of social justice kupinga 1.5% ya housing. Nikamuuliza lini paka alimpa hifadhi panya. Where are they? Na sababu yake ni ya kwamba waziri, sisi tumeuliza serikali na tumeandika 15% general wage increase. Kwa nini? Kwa ajili kuna company nyingi. Angalia EPZ. EPZ inakatia wafanyikazi na investors maji. Neno serikali, wanasema serikali ndio inakata maji ili wafanyikazi wafukuzwe. Na wafanyikazi wanasema tarehe 15 waziri watagoma. Na tuna kampuni nyingi. Kampuni ile ya printing juzi industrial area inakataa wafanyikazi wasiingie kwa chama. This is corruption. Huko Kericho kuna James Finlay, kuna Unilever, kuna Eastern Produce pande wa huko kungine. These people are anti-government and system and workers. So leo ukisimama hapa waziri, hii pesa employers wanapinga waziri atangaze. I don't want to take a lot of time of your time. Mimi najua umetumwa na kitu. Tumeongea mengine mtasoma, mambo ya youth in unemployment, mambo ya BBI. Sisi tunaunga mkono referendum. Na ndio naambia watu yako Mheshimiwa Maina Kamanda, hapa ndio tulipropose tubadilishe katiba. Uhuru bado ni mdogo, ataenda wapi? To create governance, hawa watu wote waingie ndani, tukimaliza uchaguzi iko amani. Sasa mimi nitakuwa mjinga namna gani? Hii watu watangatanga wanataka kutufanya namna gani? So what I'm saying, sisi kama wafanyikazi tutaunga hiyo mkono. Kitu iko hapa inaitwa SRC waziri. Wajumbe SRC
muungane na sisi mtoe. SRC inapiga nyinyi, inapiga wafanyikazi, inapiga state officers, inapiga everybody. SRC was meant to advise, not to regulate. Na mimi napenda nyinyi, wewe usiogope sosioni. Hiyo kiti aende HIF, hiyo wanapanga huko ni yao. Ikifika kwa hao watakanyaga. Abado. Mambo ingine waziri, na tumeuliza serikali yetu. When we have a dispute with the employer, there is a enormous industrial relations mechanism to solve that. Labor Commissioner knows, you came to the ministry recently and you understand it. You are only a diplomat, that is sometimes you take time to act, but you understand all these processes. There is no need of arresting trade union leaders. You arraign them before a magistrate's court, which is illegally. Hiyo waziri utusaidie. Mambo ya aviation workers, we were not happy. Mambo ya private security regulatory authority, chairman is here. Wabunge muachie huyu jamaa, hawa ma security zile companies iko known. Watu wapepe bunduki. Watu wawe na bunduki. Hii ujinga hawezi kusumbua watu. Mambo ya Al-Shabaab, the first line actors ni private security. We will support you and then assist chairman to regulate wages for watchmen. Majority ya hawa watu ni Wabaluya, watu wale ambao hawajawahi kuwa ndani ya government kama president, Wakamba, Wamasai. Wajaliwa walikuwa na akili. Wajaliwa walikuwa na akili wakaenda jua kali. They are all artisans. Mambo ingine waziri, we want to help you. We want to help your ministry. We want to help our chairman. We want to help President Uhuru Kenyatta. Hii mambo ya gazettement hata ya kitu kidogo ni lazima ifanyiwe State House. Mtu ambie hii kijana mdogo anaitwa Mwaita. There are a lot of things that can bring problems. Awache gazettement kwa makono ya waziri as what the law says. Nobody should vet it. We have a competent minister. Nilikuwa na misunderstand. Roba amenisaidia, tumekutana na yeye. Sasa we are friends. Lakini tutaona ile kitu atasoma Mambo ya sheria. Kila saa Duale akiwa na problem anapeleka sheria NSSF parliament. Duale akiwa na problem anapeleka sheria NHIF parliament. Duale akiwa yuko busy anatafuta mtoto mwingine mdogo yuko hapa Kikuyu anaitwa Ichungwa, anamwambia kwenda badilisha sheria za wafanyikazi. Wabunge msikubali hiyo. We went to ILO to support us to amend the archaic labor laws. Madam Wanga Gladys, the judge now, our judge, the senior most judge, Njokindungu, and the Iron Lady, who was the Minister of Constitutional Affairs, Martha Karua, and of course Raila Amolo Odinga, who whipped his people to support us to get 5 sets of our labor laws. Na somebody thinks anataka kubadilisha sheria za hao watu waishi casuals. Ukitaka mgomo upige kura. Watu kama hao nikiwaita washenzi, sijaita Wakikuyu washenzi.
Moses Kuria, you have stood with us. Continue standing with us. Maina Commander, you have stood with us. Continue standing with us. Huyu governor wa Nairobi recently ametuongeza pesa, SRC imekatalia. And Roba is supporting him. Ndio. Shenzi sana tukiita wanu wa shenzi. Waziri, nimeulizwa niseme kwa hekima, kwa unyenyekevu. The issue of the former DIT, which is National Industrial Training Authority, bodi ilikutana ikasema yule mwenzetu Kosgei aendelee. Board wanasema wewe ukaita mkutano usiku, waziri, ukabadilisha appointment ya board ya Kosgei. Kosgei, most of us we have his history. Tunamjua Kosgei alikuwa judge wa Industrial Court. Sikia nimwambie, watu wengine wanafikirianga wewe ukiwa Mbaluya na wewe ni corrupt, I will mention you. Ukiwa Mjaluo wewe ni corrupt, I will mention you. Ukiwa Mkikuyu na wewe ni corrupt, I will mention you. Ukiwa Mkalenjin na wewe ni corrupt, I will mention you. Ukiwa mzuri kama Kosgei, I will defend you. Kosgei ni Mkalenjin mzuri, I will defend you. Sasa tunasema Arab Kipchurmet achunguzwe, sio Kosgei. Wanani mnajua yule mtu anaitwa Arab Kipchurmet. Sasa waziri, hiyo na kuachia, utaileta official tuone namna gani. That is not me. Wenzangu katika executive wamelia, hawataki kwenda kotini, wewe chunguza hiyo. Watu wa FKE tulipata nyongeza ya 5% last year. Waziri akatutangazia yuko hapa. 5% wage increase. Wakafanya lobbying. 9 months haijatangazwa. Haijagazetiwa. January imekuwa gazetted 5%. What they wanted, walikuwa wanataka wachelewe kufika leo, waambie waziri usiongeza hao pesa ile ya last year, wewe gazeti hiyo. Na hasira ya mama Jacqueline, who is my twin sister, ni ya kwamba sisi tulipata gazettement ya minimum wage in January. Na tukasema mambo ya housing, we want to enter into dialogue. Na sheria negotiation inasema you cannot negotiate with your employer under duress. Tukatoka kotini to negotiate. Na tukapropose, president iko na hiyo barua, kila mtu iko na hiyo. Tunataka 15% general wage increase. Wewe ukipata 15 kwa 100, Uhuru akitaka kutoa ya nyumba 1.5% is free. Na 1972, let me tell you, in 1972 Asiri, and Kirigwa you can check, President Kenyatta announced 10% general wage increase to everybody, and 10% watu waajiriwe in parastatals and every company to reduce unemployment. Sai Safaricom wanatangaza biashara, Airtel, company nyingi, BAT, James Finlay, Eastern Produce, Unilever. They want to see maximization of profit without employing, turning jobs into casualization. Waziri, sio kazi yetu, sio kazi ya unions kutetea hawa. It is not our work. Hii ni kazi ya serikali. It is not us. Government must come out and protect workers and create jobs.
Sisi lazima tupate general wage increase, no minimum wage. Hata mimi mniongeze 15%. I talk for you. Naongea kwa niaba yenu, mniongeze mshahara nyinyi. Shanzi sana.